நம்ம வந்து 26 வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 27 வந்து நம்ம ஆல்ரெடி செக்ஷன்ஸ்ல பார்த்துருக்கோம். எப்படின்னா how you can file a case against by or against the governmentன்றது செக்ஷன்ஸ்ல பார்த்துருக்கோம். அதுல there will also be one more section, section 80, which should state that you should give notice to the government or government officer against whom you are filing 60 days prior to the date of filing of the suit, that you intend filing the suit, what is the nature, the content of your suit, cause of action, and the prayer you are going to seek என்றது அந்த நோட்டீஸ்ல you should specifyங்கிறத நம்ம ETCPC டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோம். இதுல எப்படின்னா 27 will state first provision வந்து who will sign or who will sign the plaint or who will sign the pleadings to file or to defend. Any officer against whom it is filed or who is authorized by the government to contest that proceedings is entitled to sign. தான் வந்து 1. அதே மாதிரி 2ல வந்து a person authorized by the government to do the act. அப்படின்னா என்ன, நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன். If he is the person who is doing that for contract, PWD வச்சுக்கோ. Chief engineer is the person who has signed the contract and has given you the work. You are suing the PWD because they didn't pay the money from the contract which you have performed. அப்படின்னா you need not seek your information as to against whom you should file the case. You can very well proceed against the chief engineer, PWD, who is the person who has signed the document. But there are one more instance where you will have to see is if the agreement is signed on behalf of by the governor, you need not make the governor a party. Governor signs it on behalf of the government of Tamil Nadu, the state for which he represents. He is the head of the institution. அதனால the governor need not be made a party. The department for whom the contract is signed, அதோட head அவள போட்டா போதும். Or if there is a cloud on that, you can include the secretary to the government of that department, so that he will also represent. He should add him as an additional party over and above the party who has given you the work or whatever for whom you have done or against whom you have a grievance. இது வந்து 3 வந்து the name and description. நார்மலா வந்து when you sue a government representative a person who is a government servant, you should not sue him in his individual capacity. You should not put his name, individual name, all those things. You should only sue him in his capacity as a government servant. So the plaint should have the description so and so. Say, you want an injunction against the Tahsildar Omalur because he is giving a patta to some other person in respect of your land. அப்ப என்ன பண்ணுவேன், you will have to file a suit against the Tahsildar Omalur, naming the third party for whom he is trying to give the property patta also, so that the third party can also come to the court and say what is right. Though your injunction prayer may be only against the Tahsildar. The 4 வந்து is the government pleader can receive the process or summons for the government. இது வந்து is when you cannot serve the department, you can always serve the government pleader, who can say
I have taken notice, you send instructions, I'll appear for you. Next is fixing the date for and on behalf of the government. Normally, the court should fix sufficient time for the government to act. அது வந்து at least 2 months தரணும் for them to answer அப்படிங்கிறது தான் இந்த provision. என்னன்னா government to be joined when a public officer is involved in a suit against public officer. என்னன்னா say இப்போ there are certain instances of wrongful prosecution. Wrongful prosecution and defamation suit போடுறான்னு வச்சுக்கோங்க as against the police officer who is involved. You cannot sue that police officer alone. The police officer in his individual capacity should be shown. The state government should be shown. So, it is very clear that if you want to claim any relief against the public officer for an act done as a public servant, he cannot be sued individually. The government should be made a party. This is for two things. One is that the government can produce the records that is required to decide the rights of the parties in the suit. Secondly, if the court holds that this person is responsible for the wrongful act, the government can take internal action against the officer who is responsible for such wrongful action. எப்போதும் வந்து 5B என்னன்னா court as well as the இந்த இவங்க என்ன பண்ணோம்னா தி கவர்மெண்ட் pleader should assist in settling the issue in any suitங்கிறது ஏன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம என்ன மிஞ்சு போடுவோம் ஏதாவது கான்ட்ராக்ட் பண்ணு இல்லைன்னா வந்து இது என் ப்ராப்பர்ட்டி somebody is doing this the public officer. So இப்ப செட்டில்மெண்ட் இஸ் பாசிபிளான்னு முதல்ல கோர்ட் பார்க்கணும். அந்த மேட்டரை செட்டில் பண்றதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் பண்ணும் before the suit is tried. Then alone it should be proceeded to decide the matter on merits. அதே மாதிரி 6ல என்ன சொல்லியிருக்கான், எந்த பர்சனால கோர்ட்டுக்கு அதை ஆன்சர் பண்ண முடியுமோ he should attend the court. 6ல very clearly he has said a person who can answer the question or the suit, the issue involved before the court should appear and assist the court. Seven is இப்போ நார்மலா வந்து we file a suit. The officer court என்ன பண்ணுவோம், நார்மலா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்தல I didn't get anything from the government, I require more time. Court will பார்த்தேன்னா ரொம்ப leniently they'll give time. It is because of this sections rule 7 is because rule 7 specifically state the court should give them sufficient time to make a reference to the government, get instructions and appear before court or contest the proceedings. Okay, va? The procedure in respect of public officer அப்படின்னு வரும்போது see இது வந்து it is only where the government undertakes defense for the public officer. Oh, there are certain instances where under various acts there will be protection for the officer if he does the acts under the act, saying that where he has done any act in pursuance of this section, it will be that he has done it in good faith. அப்படின்னு ஒரு presumption இருக்கும்.
அந்த மாதிரி ப்ரிசம்ஷன் இருக்கு இல்ல அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல. கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு டிஃபெண்ட் தி பப்ளிக் ஆஃபீஸர்னா தி கவர்மெண்ட் கேன் டூ சோ அப்பான் அப்ளிகேஷன் டு தி கோர்ட். இப்ப அப்ளிகேஷனே போடல அப்படின்னா தி பப்ளிக் ஆஃபீஸர் கேன் பி ப்ரொசீடட் அகேன்ஸ்ட் இன் அ ரெகுலர் வே வேர் a suit will be proceeded against an individual. ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா, இந்த மாதிரி வரும்போது இவங்களை வந்து அரெஸ்டும் பண்ண முடியாது, அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் வந்து அட்டாச் பண்ண முடியாது எக்ஸப்ட் ஆன டிகிரி ஃப்ரம் கோர்ட்டுங்களாம். அப்படின்னா என்ன, ப்ரீ சூட் அரெஸ்டோ ப்ரீ சூட் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோ நாட் பாசிபிள். ஏன் அப்படின்னா டேமேஜஸ்ங்கிறது என்ன, இஸ் நாட் அ லிக்விடேட்டட் டெட். It is a debt to be determined by the court. Damagesங்கிறது it is a debt to be determined by the court. Only on determination the person is liable. பிரைவேட் இண்டிவிஜுவலுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஏன் பண்ணலாம், பப்ளிக் ஆஃபீஸருக்கு அகெயின்ஸ்டா ஏன் எப்படி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறா அப்படின்னா, it is an act done by him when he is a government servant. So there should not be a wrongful attachment of his personal property. அப்படிங்கிறதுனால there is a protection that is given in this provision, saying that prior to decree he should not be arrested or his property should not be attached. Private individuals பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலா என்ன பண்ணுவோம், it should be based on a contract, admitted liability or say for liquid liability, subsistence of a valid cause. இப்போ கோர்ட் வந்து prima facie case made out for the purpose of satisfying itself that there is a possibility of granting a decree. அப்படின்னாதான் ஏபிஜேவோ இல்ல டெபாசிட் ஃபர்னிஷ் செக்யூரிட்டியோ தருவா. இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா பொறுத்த வரைக்கும் the court need not look into such circumstances at all, is because the provision says this can be done only after decree, not prior to decree. இப்போ அதே மாதிரி ஆர்டர் 41 ரூல் 5 and 6ல செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த கவர்மெண்டோ பப்ளிக் ஆபீசரோ கொடுக்க வேண்டாம். சரியா? நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் கவர்மெண்ட், வாட் இஸ் கவர்மெண்ட் ப்ளீடர் அப்படிங்கிறது. கவர்மெண்ட்ங்கிறது என்ன, எனி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் who is being represented or who is sued. ஸ்டேட்டா இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் ப்ளீடருங்கிறவர் என்னன்னாக்க இந்த who is appointed by the government to defend their case is a government pleader. அவ்வளவுதான். Suit involving substantial question of law as to interpretation of constitution or validity of act or statutory instrument ன்னு ஒண்ணு. இது எப்படின்னா நார்மலா சே இப்போ ஒரு முஃப்சல் கோர்ட் போறீங்க, முஃப்சல் கோர்ட்ல போயிட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல, டிஸ்ட்ரிக்ட் மியூனிசிபல் கோர்ட்லயோ, சப் கோர்ட்ல இல்ல நம்ம சிட்டி சிவில் கோர்ட்ல என்ன பண்றது போயிட்டு ஸ்மால் காஸ் கோர்ட்ல போட முடியாது. சூட்டே நாட் மெயின்டைன். இந்த கோர்ட்ல போயிட்டு என்ன பண்றதுனாக்க அந்த கோர்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா இருக்கு. ஆனா வந்து யூ வாண்டட் டு சேலஞ்ச் இட் saying that this provision of law is bad, or the instrument of the government என்ன மணி, அப்புறம் வந்து பாண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட், அந்த மாதிரி இதை வந்து யூ ஆர் சேலஞ்சிங். அப்புறம் வந்து இது கொடுக்குறா பாருங்க, வாட் யூ கால் டெட் பாண்டு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த
இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாண்ட் இதெல்லாம் தரா இல்லையா, அதோடைய இதெல்லாம் நீங்க சேலஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அந்த மாதிரி கேஸ்ல தே கேன் தி கோர்ட் கேன் வந்து ask the advocate general of the state to assist the court. They should be given an opportunity to answer the questions as to why the validity should not be tested and why the provision or the instrument should not be set aside. One A is a similar provision where the instrument validity of the statutory instrument எதுனா கவர்மெண்ட் லீடருக்கு வந்து அந்த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வாங்கி ஆன்சர் பண்ண அப்புறம் தான் they should proceed with the case. Then 2 is court can on its own act government in all these cases who are all involved in the process of issuing or who will be the authority or the government who is answerable in respect of the particular act. Avala, the court can add by itself a party to the proceedings. 2A அதேதான். Cost பொறுத்த வரைக்கும் it says that the court can always say that cost will not be awarded against government. சரியா? This particular order is applicable to appeal. அப்படின்னா what is said for a suit will apply to appeals. You will have to understand. Suit by or against military, naval or airmen. இது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா கொண்டு வரணும்? அவளுக்கு லீவ் கொடுக்க மாட்டா, ஜென்ரலா டக்குன்னு லீவ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டா. அதே if you are going to file a proceeding against them, they should be in a position to defendங்கிறதுனால அவளுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ப்ரொவிஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா they can authorize any other person to appear on their behalf. இந்த அத்தாரிட்டி லெட்டர்ல கவுண்டர் சிக்னேச்சரோட இருந்ததுன்னா that is more sufficient. Court need not ask for a power of attorney. So there is a specific provision which says that an authorization letter itself is sufficient if it is countersigned. அப்படின்னு சொல்லிட்டா court need not insist on a power of attorney to be produced from the party. வாளுக்கு உண்டி ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் தரணும் அப்படின்னா அவன் ஸ்டாம்ப் பேப்பரை தேடின்னு போக முடியாது, ஒரு நோட்டரி பப்ளிக்கை தேடின்னு போக முடியாது. அவன் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கப்பல்ல இருப்பான், இல்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பறந்துட்டு இருப்பான், இல்லைன்னா எங்கேயாவது ஒரு மூலையில he'll be in duty, மேல மேல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். அவன் வந்து ஏதோ ஒரு பேப்பர் கிடைச்சி if he signs, if he counter signs, that is more sufficient. We should give respect for the person who is doing such a duty-ங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு provision saying that an authorization letter is sufficient அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ரீசன் வந்து only this should be taken as the reason behind the legislature to say that an authorization is sufficient. Two, a person may act on his own or by pleader. அப்படின்னா the person authorized, he can represent himself for and behalf of the army, naval men, or he can appoint a pleader to contest the proceedings. இது ஏன் அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துருக்காங்கன்னா பார்ட்டியின் பர்சனா அப்பியர் ஆகிறதுக்கு பார் இல்ல. The person who is authorized can appear as party in person.
அப்படிங்கிறதுதான். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பர்சன்ஸுக்கு சர்வீஸ் பண்ணோம்னா அவளோட ஆத்தரைஸ்டு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தெரிஞ்சா அவளுக்கு சர்வீஸ் பண்ணா தட் இஸ் as good as service on the army, naval or air force person. Next is order 29. Suit by or against corporation. What is a corporation? Normally, a body corporate incorporated under the Companies Act, or a corporation as envisaged by the government under the Government of India, the act or something. Oh, Tansi எல்லாம் பார்த்தோம்னா it was only a corporation. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு நிறைய அது பார்த்தோம்னா இப்போ தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு இதெல்லாமே இப்போ கார்பரேஷன் ஆக்கிட்டான். They are no more a part of government. Most of the departments are not part of the government. இப்போ IRCTC அது வந்து இந்தியன் ரயில்வே டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் மாத்திட்டான். இப்போ இவாளுக்கெல்லாம் who will represent, how you can do it அப்படிங்கும்போது the secretary, director or principal operation officer of the corporation can represent or be represented in a suit or proceedings. அப்போ இருக்கும்போது எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் இஸ் தி சீஃப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் நார்மலா கம்பெனிஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் இஸ் மோர் காம்பட்டன்ட் ஈவன் வித்தவுட் an authorization by the company to represent and be represented in the suit. அவன் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னதுனால செக்ரட்டரி, எனி டைரக்டர் ஆர் பிரின்சிபல் ஆஃபீஸர்னு போட்டான். எனி டைரக்டர்னு சொல்லும் போது ஏன் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்னு நம்ம சொல்றோம்னா எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் இஸ் நார்மலி தி ஹெட் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆர் கார்பரேஷன். அதனால எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் கேன் ரெப்ரசன்ட் ஆர் he can be sued for the company. இந்த சர்வீஸ் ஆன் கார்பரேஷன் வரும்போது either you can serve on all these officers or you can serve on the company in the address which is mentioned as registered office or a place of carrying on of usual course of business of the corporation. Three வந்து it says the court can at any time call these officers who will be able to answer material questions relating to suit. முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆர்டர் 10 வரும்போது the court can examine the pleadings, call upon any person to answer it. அந்த ஒரு இதுல அதிலையும் எடுத்துக்கலாம். or for any question the court feels that it requires an answer, இவங்க தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும்னா the court can ask their personal appearance before it and ask them to answer the material questions put forth by the court in the suit. Next is suit by or against firm persons carrying on business in names other than their own name. இது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்தான்? in names other than their own names னு வரும்போது proprietary firm. proprietary firm வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடியே, IX proprietor so and so firm தான் போடணும். You cannot say so and so firm represented by proprietor X ன்னு சொல்லக்கூடாது. That is what is said in this provision. சரியா? நெக்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்டு firm இருந்தா firm பேரை போட்டு represented by managing partner போட்டுடலாம். சூட்டு போட்டாலும் சரி, அகெயின்ஸ்டா போட்டாலும் சரி. அன்ரெஜிஸ்டர்டு firm நீங்க சூ பண்ண போறேன்னா you should make all the partners as parties, then கீழே firm ஓட நேம் கொடுத்து these are all persons constituting
this unregistered partnership firm which does not have a separate identity, legal identity அப்படின்னு சொல்லணும். அன்ரெஜிஸ்டர்டு firm உண்டி. அதே மாதிரி இப்போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இப்போ பார்ட்னர்ஸோட நேம் எல்லாரோட நேமும் ரிக்வயர்டு அந்த மாதிரி இருந்தா it should be properly represented that all the names of the partners should be disclosed. Okay. அப்புறம் suit on death of partners. இது ஏன் வருது? suit on death of partners, whether it will abet? No. ஏன்? the firm continues. இப்போ ஒருத்தர் 2 பேர் தான் பார்ட்னர், ஒருத்தன் செத்து போயிடுறான் அப்படின்னா the other individual becomes a proprietor. He will continue to maintain the suit or to be sued. The cause has already surveyed because the other person is already there on record. அவ லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நீங்க கொண்டு வந்தாந்தா அதுல ஒன்றும் பார் கிடையாது. பட் இட் டஸ் நாட் மீன் தட் இது கிடையாது. பட் இல்ல என்ன அப்படி சொல்றான்னாக்க, இவா லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கொண்டு வராதனால இந்த சூட்டு வீணாகாது. இந்த ஃபர்ம் அகெயின்ஸ்டா பார்ட்னர் செத்து போயிட்டான். இப்போ பார்ட்னர்ஸ் அப்பியர் ஆகுது, அப்பியர் ஆகல அப்படிங்கறத தான் இந்த இதுல சொல்லியிருக்கான். எப்படின்னாக்க, இப்போ அவ அப்பியர் ஆகல, வேற the partnership is sued or partner is sued na, the court will answer the question that is before it without their appearance. இப்போ where a person is wrongly posted, in the sense இப்போ ஒருத்தர மேனேஜிங் பார்ட்னரா போறது, or a person is stated to be the person in charge as partner for the purpose of the case நீங்க போடுற, ஆனா வந்து he wants to say I am not the person in charge or I am not the managing partner, the other person alone should go. He should file appearance under protest saying that the said person should be impleaded. அப்படின்னு சொல்லி he should file it under protest. ஏன்? He is involved in the partnership. He may not be directly involved to answer the question in the suit, but he is involved in the partnership, or if he is not involved, he is made a party. He should tell the court why he is not involved in the firm. Or memo போட்டு under protest he should make an appearance because his name appears on record as partner of the firm. So suits between co-partners. Suit between co-partners na enna varum? Dissolution of partnership firm. Appropriation of the assets of the பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம், இதெல்லாம் தான் சூட் பிட்வீன் பார்ட்னர்ஸ் வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த எல்லா பார்ட்னர்ஸும் தே ஷுட் பி வைல்டு, தே ஷுட் பி பிஃபோர் கோர்ட். ஆனா இதுல எப்படின்னாக்க, இந்த எக்ஸிகியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஷுட் டேக் லீவ் ஃப்ரம் தி கோர்ட் ஃபார் எக்ஸிக்யூட்டிங் த டிகிரி. The 10 in any person carrying on business in name or style other than his own name or HUF carrying under any name may be sued in such name or style as if they were a firm name, and in so far as the nature of the case permit, all rules in this proceeding shall apply accordingly. இப்போ இவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் இந்த இடத்துல, firm name கூட you can mention சொல்லியிருக்கான், but
The practice is always that if it is an proprietary firm, the firm name should not be given first. So and so proprietor of the firm தான் போடணும். HUF-க்கு போடலாம். சே இப்போ HUF இப்போ வந்து காந்திலால் HUF-னு வச்சுக்கோ. காந்திலால் HUF represented by Karta. That is more sufficient. Karta name. More sufficient. Suits by against trustees, executors, administrators செக்ஷன்லயும் பார்த்திருக்கோம். ஆல்ரெடியே ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன்ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். அதை எலாபரேட்டா சொல்லியிருந்தா என்னன்னா வேற ட்ரஸ்டி, எக்ஸிக்யூட்டர் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி பெனிஃபிட்ஸ்னா ஆர் தே ஷுட் பி மேட் பார்ட்டிஸ். இவ்வளவுதான். சரியா? அடுத்தது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் 32. 32 என்ன? suing minors or person of unsound mind filing suit for and behalf of minors and person of unsound mind. So when you are going to file a suit for minor, என்ன பண்ணணும்? முதல்ல you should seek permission from the court to be appointed as guardian. Natural guardian இருந்தானா they can say I am the natural guardian, I am representing போட்டு அப்படியே சூட் போட்டுடலாம். Where there is no guardian, they should take permission from the court. The court will appoint the guardian. Next friend, இதுல இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறது இதுதான். Next friend they will appoint, they will ask them to give security. கார்டியன் வந்து இந்த மாதிரி மைனருக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணா அவளுக்கு என்ன டியூட்டிஸ் இருக்கு, how they should file an application, verify அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து அவளுடைய how they can act for the minor, அப்புறம் வந்து representation of the minor, அப்புறம் வந்து அந்த டிகிரி how it binds the minor. இப்போ வந்து ஒரு டிகிரி பாஸ் பண்ணிடுறா மைனருக்கு அகேன்ஸ்டானா merely because he is minor and he is represented by next friend is not a ground to set aside a decree. That is very important. The minor, if he wants to challenge, can so challenge it after attaining majority within 3 years from the date of attaining majority. That is the only provision available. Appo he should show that his interest is not taken care of properly. Prove பண்ணணும் அந்த மாதிரி கேஸ்ல. His interest is not taken care of properly சொன்னாதான். இப்போ வந்து ஒரு அக்ரிமெண்டோ காம்ப்ரமைஸோ இந்த மாதிரி சூட்ல பண்றேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வருது. தி கோர்ட் ஷுட் எக்ஸாமின் அந்த அக்ரிமெண்ட்டை. அப்படி பண்ணி லீவ் வாங்கணும். தேர்ட் பார்ட்டி கார்டியன் அப்பாயிண்ட் ஆயிருந்தா கோர்ட்ல லீவ் வாங்கணும். இந்த மாதிரி வந்து நாங்க வந்து இந்த அக்ரிமெண்டோ காம்ப்ரமைஸோ நாங்க என்டர் பண்றோம், எங்களுக்கு லீவ் கொடுங்கோ, திஸ் இஸ் ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் தி மைனர். நீ இது ஏன் இந்த ப்ரொவிஷனை இன்சர்ட் பண்றான்னா, நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, மைனர் வந்து ஆன் பிகமிங் மேஜர் he can challenge it saying that it is not in his interest ன்னு வந்து ரொம்ப ஜஸ்ட் லைக் இதெல்லாம் சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால the provision says you should seek leave from the court or entering into an agreement or compromise. Leave கொடுத்துட்டா அப்படின்னா it means the court has applied its mind and has said that the guardian has bona fidely acted in the interest of the minor. Appo it would be very difficult for the minor to challenge such an act where leave was granted by the court. The court will not normally set aside these type of agreement or compromise that is entered into. For retirement of next friend, retirement in I can go and tell the court, I don't want to be his guardian. You can appoint somebody. அப்படின்னு சொல்றதுதான் is retirement. Next is removal of next friend.
removal of next friend can happen because he acts against the interest of the minor. Or if the court feels that if the such person need not continue to be a guardian. Next stage என்ன அப்படின்னா, the minor has attained majority. இந்த மாதிரி 3 situationலயும் the next friend can be removed. இந்த மைனரா இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட ரிமூவ் பண்ணிட்டா அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டுங்கிறது யாரு? கார்டியன். அப்பயே அவளை அப்பாயின்ட் பண்ற ப்ரொசீடிங்ஸ் பெண்டிங்கா இருக்கிற வரைக்கும் தி சூட் ஷுட் பி ஸ்டேட். ரிட்டையர்மெண்ட், ரிமூவல் ஆர் டெத் ஆஃப் கார்டியன் ஃபார் தி சூட். இது வந்து முன்னாடியே ரிட்டையர்மெண்ட் அண்ட் ரிமூவல் பார்த்துட்டோம். டெத்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப கார்டியன் டைஸ்னா there is a vacuum. For the minor, the court on coming to know that the guardian has died, either on an application or its own motion, the court can appoint a guardian for the minor. 12 வந்து course to be followed by minor plaintiff on attaining majority. எப்போதும் பார்த்தோம்னா எல்லா சூட்லயும் கார்டியன் வந்து அப்ளிகேஷன் போடுவான், ஐ ஷுட் பி ரிமூவ்ட் அஸ் கார்டியன், தி மைனர் ஹஸ் அட்டைன்ட் மெஜாரிட்டி. செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா, தி மைனர் ஷுட் அப்ரோச் தி கோர்ட் அண்ட் ஃபைல் அன் அப்ளிகேஷன் சேயிங் தட் ஐ ஹேவ் அட்டைன்ட் மெஜாரிட்டி, ரிமூவ் தி கார்டியன். ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் மை பிரீஃப், ரிமூவ் தி கார்டியன் அவன் வந்து சொல்லணும். Or he can elect to abandon the suit. Elects to opt out of the suit or elects not to contest the suit. Abdina, the minor can always do so on attaining his majority. கோர்ட் வந்து நார்மலா இப்ப மைனரா இருந்து மெஜாரிட்டி ஆனா, மெஜாரிட்டிக்கு கோர்ட்டோட நோட்டீஸ் வந்தது அப்படின்னா, தி கோர்ட் கேன் ஆல்வேஸ் டிக்ளேர் தி பர்சன் as major, issue notice to be served on him and remove the guardian. Only after issue of notice and service, the court should remove the guardian, not prior. இப்போ unreasonable and improper suit அப்படின்னா என்ன? இப்போ வந்து நான் மெஜாரிட்டி வந்துட்டேன், வந்த உடனே எனக்கு ஒரு சூட் எங்க அப்பா போட்டிருக்கா, இல்ல ஒரு கார்டியன் போட்டிருக்கான், இல்ல கண்டெஸ்ட் பண்றான், அது அன்ரீசனபிள்னு தெரியாது. இவன் போட்டிருக்கிறதோ கான்டெஸ்ட் பண்றதோ அன்ரீசனபிள் பண்றது. வாட் ஐ ஷுட் டூ? either I can elect to continue the proceedings, or if I feel it unreasonable, I can go withdraw, saying that this is not the defense I should have taken. If you are a defendant, if you are a plaintiff, you should state, I don't want to prosecute. As simple as that. You need not even say it is unreasonable, but you can always say, செக்ஷனே சொல்லியிருக்கு அன்ரீசனபிள்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால, it is an unreasonable suit, I don't want to proceed in தாராளமா சொல்லலாம். பட் நீ unreasonable suitனு போட்டா the court will order cost. So you should be careful when you approach the court and are going to say it is an unreasonable suit. Instead you can say, I elect not to proceed with the suit in this nature. Unreasonable suit na cost கண்டிப்பா கொடுக்கிறேன். இதே provisions 1 to 14 இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, that applies to person of unsound mind ன்னு சொல்றோம்.
என்ன appointment of guardian, next friend, removal, இந்த leave of court to sign agreement, compromise எல்லாமே that will apply to persons of unsound mind. இந்த ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இந்த unsound மைண்டுக்கு you should make an application to examine the person, declare him as unsound mind and seek appointment of guardian. It is not automatic for the court to say he is a person of unsound mind, I'll appoint him. ஏன்னா mental health act ஒன்னு இருக்கு, that will come into play if a person is a man of unsound mind. அதுல வந்து it has been specifically stated he should be tested and record should be before court to show that he is a person of unsound mind. Then alone the court should appoint guardian இருக்கிறதுனால the court should see that the person, ஒண்ணுமே இல்லை, if I feel that you come and contest, it will go against me, I can very well go tell the court that he is a person of unsound mind, she is unsound, appoint me as guardian, I will represent this court contest, or I want it in a particular way, I represent you as unsound mind. It is not natural or incumbent upon the court on my application to say so and so is of unsound mind, therefore I'll appoint so and so as guardian. அந்த ஒரு ஈவெண்ட் வரக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் it is always said the court should see the records, first satisfy that the person is unsound mind declared as so by mental health board, or he should be referred to the state mental health board, get a certificate, yes, he is not capable of making a decision, appoint a next friend. He is not capable of making his decision for his day-to-day life, day-to-day activity. அப்படிங்கிற சர்டிபிகேட் வேணும். சேவிங்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா அந்த ஃபாரின் ஸ்டேட் ரூலர்ஸ்க்கோ இந்த மற்றதுக்கெல்லாம் வந்து இது வரும், இந்த இது வராது, இந்த ஆர்டர் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மைனருக்கோ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கோ இது ஏன், இப்போ நார்மலா வந்து ரூலர் மைனரா கூட இருக்கலாம். ஓகே, அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கோர்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அவளே ஆப்ஷன் இஸ் கிவன் டு தெம் டு கம் அப் வித் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். இப்போ அந்த ரூலர் லூஸ்ன்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, அவன் எப்படி இந்த கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணலாம்னு ஆரம்பிச்சுடல இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டர் வில் நாட் அப்ளை டு தி ரூலர் ஆர் ஃபாரின் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஃபார் தி இந்த நேம் ஆஃப் தி ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டான். 32A suit concerning family. Suit concerning family என்ன, நம்ம ஃபேமிலி கோர்ட்ல போய் போடுறோம் இல்லையா, declare marriage as null and void. They are husband and wife. Husband is trying to deal with the property. Wife, I am also entitled to half share. He should not deal with the property. Declare me as owner of half share போடுவோம் இல்லையா, இதெல்லாம் அது. அப்புறம் வந்து ரிலேட்டிங் டு தி கஸ்டடி ஆஃப் தி சைல்டு, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுலாம் வந்து இஸ் எ மேட்டர் ரிலேட்டிங் டு தி ஃபேமிலி. அந்த மாதிரி அப்படின்னு வரும்போது கார்டியன்ஷிப்பு, மெயின்டெனன்ஸு அவனே போட்டான் பாரு, அடாப்ஷன்னு, அப்புறம் வந்து சக்சஷன், இதெல்லாம் தான் இந்த ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டான். அதெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கோர்ட் ஷுட் கண்டக்ட் இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸ்ங்கிறதா வந்து 2. நார்மலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி இஸ் காஸ்ட் ஆன் தி கோர்ட் டு ஆர்டர் டு கோ தி பார்ட்டிஸ் ஃபார் செட்டில்மெண்ட். ஓகே,
Only if settlement is not possible, the court should ask the parties to go for trial. Adhe mari where the court feels that an expert is required for the purpose of counseling or for the welfare of the party, the court can always take the assistance of the expert. The 5 duty to inquire into fact. Factual matters, matrimonial matter. It is that there may not be much legal aspect involved. Factual aspect mostly 99% involved. Adnala, it has specifically said the court should not ignore looking into the facts. Or specific what is normally facts order court should always look into all the facts. The court should not ignore any particular fact. It should be understood as saying court should not ignore any particular fact in such a dispute. What is a family? What is a family? It cannot be said as a inclusive definition. It can also extend depending upon the situation why it would be a family or not. A decision will be taken always by the court to say that he is a member of a family. Next, suit by indigent person. Who is an indigent person? A person capacity illa court fee கட்டறதுக்கோ ஒரு சூட்டை இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணி லாயரை பேசி இல்ல லாயரை வச்சு டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு அவனுக்கு ப்ரொவிஷன் இல்லைன்னா he is called as indigent. Indigentன்றது it is a term which will denote that he does not have the capacity to contest the suit. Contest includes both ways, file or defend the suit. அவளுக்காக தான் இந்த ப்ரொவிஷன். இதுல அப்படின்னாக்கா he does not possess sufficient meansங்கிறதுக்கு he should file an application saying that before institution of suit he should file an application where he should state I don't have sufficient means, I don't have any property. And the explanation tool any property acquired later after the filing of the suit should be taken note of. இப்போ representative capacity ல பண்ணா அப்ப இந்த கெப்பாசிட்டியில what is his nature, whether he is an indigent in that capacity as a representative court பார்க்கணும். Next is inquiry into the means. அப்ப என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னாக்கா அந்த சீஃப் மினிஸ்டீரியல் ஆஃபீஸர் யாரு ஷெராஸ்டார் ரெஜிஸ்ட்ரார் அந்த மாதிரி இருப்பா இல்லையா, அந்த மாதிரி இவாளை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான்னாக்க ஆபீசர் ரிப்போர்ட் வாங்க சொல்லுவான். கவர்மெண்ட் தாசில்தார், தாலுக் ஆபீசர், விஏஓ அந்த மாதிரி வாழ சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ண சொல்லுவோம். இவாளுக்கு வேற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா, அவளுக்கு என்ன அசட் இருக்கு, என்ன இன்கம் இருக்குன்னு. ஸோ அவா என்ன பண்ணுவான், தே வில் என்கொயர் தெம், ஃபைல் அ ரிப்போர்ட் சேயிங் தட் திஸ் பர்சன் ஹேஸ் மீன்ஸ் ஆர் ஹி டஸ் நாட் ஹேவ் மீன்ஸ். அதுக்கு கோஜன்ட் ரீசன் போட்டு they will file a report. The content of application, present of application, examination of application is nothing but see, content of application என்ன, I am a person of no means, I don't have property, I could not pay the court fee, or I don't have the means to keep a lawyer on my own, therefore permit me to file without paying court fee or through a lawyer. Idan prayer. That should be specified in all possible manners. முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு 2 வஸ்திரம் தான் இருக்கு, அவ்வளவுதான், எனக்கு 2 வஸ்திரம் தான் இருக்கு, வேற இதே கிடையாது, மீன்ஸே கிடையாது கிட்ட. 2 வஸ்திரம் ஒரு தட்டு இருக்கு,
இந்த தான் அஃபிடவிட்ல போடுவா. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 2 வஸ்திரம் தான் இருக்குன்னு நீ போட்டா யாருமே நம்ப மாட்டான். ஓகே, சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு எந்த மீன்ஸும் இல்ல, எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல, எனக்கு இன்கம் இல்ல, நான் ஏதோ என்ன இதை பண்ணிட்டு நானு அதனாலதான் சுகஜீவனன்னு எழுத மாட்டான். சுகஜீவனன்னு எழுதிட்டா நீ நல்லா சுகமா உட்காந்து சாப்பிடுறான்னு அர்த்தம், இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுட்டு. என்ன கஷ்ட ஜீவனம்னு எழுதுவோம். என்ன சொல்லுவோம், கஷ்ட ஜீவனம் தமிழ்ல எழுதத்த. கஷ்ட ஜீவனம்னா நம்ம அன்னைக்கு அன்றாடம் என்ன கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு பொழைச்சுட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம தமிழ்லயும் தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவான். நீ மொஃப்சுவல் கோர்ட்லயே நமக்கு அப்பீல் வருது, ரிவிஷன் வருதுன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த மாதிரி அவ சொல்லுவா, ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவா இந்த அபிடவிட்ல. கஷ்ட ஜீவனம்னு போட்டு அபிடவிட் போடுவா. 2 வஸ்திரம் தான் இருக்கு, ஒரு தட்டு தான் இருக்குன்னு போட்டுதான் போடுவாங்கிறத சொல்றதுக்கு ரீசனே, மொஃப்சுவல் கோர்ட்லயே நமக்கு இந்த இன்டைஜென்ட் ஓபியை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டான், சிஆர்பி போடுங்க இல்ல அப்பீல் போடுங்கன்னு சொல்லும் போது நமக்கு அது புரியணும். புரிஞ்சு நம்ம we should be capable of handling such a appeal or revision அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த அப்பீல் ஆர் ரிவிஷன்ல இப்போ உங்களை திடீர்னு இன்டைஜென்ட் பர்சனா போடும்போனா you should file an affidavit saying that I am not a man of means, I don't have property, or I hold a property which is not sufficient to pay the court fee. If you say I have a property, it is not sufficient, you should get a VO certificate saying that the property is worth only this, and file it with the application where you are filing the court to declare you as indigent for the purpose of filing a suit or appeal or whatever is the proceedings. Where you say I don't have a property, you need not file. In which case the court will ask the chief ministerial officer to get a report about whether you have a mean or not. If the report says that you have means, the court need not examine any further. But there are instances where still the court can grant you opportunity to give oral evidence saying that I don't have means, the court can consider pass outs. The court need not go by that report alone, but that report is a vital. Discretion, but that is a vital document. The court can still say, on seeing the party and his capacity, and the party could not pay ன்னு சொல்லலாம். பட் அந்த மாதிரி சொல்லணும்னா there should be very other reasons for the court to say why it is not going by that report as to the means. The party has produced contra evidence to show that what is contained in the report is not correct with regard to the means. In a party has proven reason though. Four is examination of applicant. So compulsory the applicant should be examined in all the petitions filed to declare themselves as indigent person. Without examining, you cannot consider the application on merits. அதே மாதிரி where an agent files, the court can order examination of party by commission னு சொல்றது ஏன்? Why an agent should come for an indigent person? He is incapacitated to move from bed or to attend court. அப்படின்னு வரும்போது the court can examine that person. Agent examine பண்ணாம கமிஷன்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணி
the court can examine the supplicant himself or herself and take evidence. The court. 5 is rejection of application. First, not filed properly. Next is not an indigent. அடுத்தது, the person who has filed a petition as indigent has sold a property within 2 months of presentation of an application that comes to the knowledge of the court. He cannot be declared an indigent. Lastல ஒன்னு குட்டான் proviso, no application, even if the value of the property disposal is taken into account, the applicant would be entitled to sue as indigent person. அப்படின்னு போட்டான். ஏன் போட்டான்? இப்போ எங்கிட்ட ஒரு 200 ரூபாய்க்கு ஒரு குண்டலா இருக்கு. சூட்டு 1000 ரூபாய் கோர்ட் ஃபீ. நான் அந்த குண்டலத்தை போய் வித்தேன் அப்படின்னா, அந்த குண்டலத்தை வித்தேன்னு நீ ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது என் சூட்டை. ஏன்னா that is valued only 200 rupees. Even if I have held it, I would not have paid 1000 rupees. That is the basic presumption. Yeah. So if it is less than the value of the court fee or the proceedings value, the court should not reject the application merely because it disposes of the asset. குண்டலம் சொன்னது நேரத்துக்கு நார்மலா இந்த கம்மலை தான் கொண்டு போய் லாஸ்ட் ஆப்ஷனா வைப்பா. அந்த ஆப்ஷனை கொண்டு போய் வைக்கத்தே பார்த்தோம்னா மிஞ்சி போனா 200 ரூபாய் தரும் மார்வாடிஸ். மேல அந்த 200 rupeesன்ற வார்த்தையை சொன்னேன். கொண்டு போய் வச்சால இதுக்கு 200 ரூபாய் தான் தர முடியுமா? நீ என்ன நகை வை, நீ சிட்டி விட்டுருங்க, முசு எல்லாம் போய் பார்த்தேன்னா எந்த நகை எப்படி கொண்டு வச்சாலும் 200 ரூபாய் தரேன் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பான். 90% of the place நீ இப்ப பார்க்கலாம். It is almost like a fixed thing. He will immediately say, நான் 200 ரூபாய் தரேன், 300 ரூபாய் தரேன். It would be 2 sovereigns அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கே அவ்வளவுதான். He'll start only like that. Then you will have to bargain with him saying, no, this is worth so much. That is not relevant for this. But still, I'm saying, this is what will happen usually. Next, he has entered into an agreement in respect of the proposed suit with any other person. அப்படின்னா he is not entitled to. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It is a suit on property. Suit on property ல he has entered into an agreement. என்ன வர முடியும்? சேல் அக்ரிமெண்ட், மார்கேஜ் அக்ரிமெண்ட், இதெல்லாம் என்டர் பண்ணியிருக்கான்னு போட்டு தெரிய வந்தால் he is not entitled to maintain the application. Court can reject it. அப்புறம் இந்த application examine பண்ணும்போது suit is barred by time. அப்புறம் or any other person has entered into an agreement to finance the litigation அப்படின்னு போட்டு தெரிய வந்ததுனால் finance the litigation என்ன? நம்ம ஊர்ல எம்சிஓபி கோர்ட்டை போய் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நீ வெறும்னா என்கிட்ட எல்லா ரெக்கார்டையும் கொடுத்துரும், நான் போட்டுடுறேன், நான் உனக்காக கண்டெஸ்ட் பண்ணிடுவேன், நீ எனக்கு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துரும். That is why today what the court said, I will not permit the lawyer to withdraw the money, give it to the party. I will directly put it in party's account. இப்ப கொண்டு வந்ததே ரொம்ப நிறைய ஏமாத்தி இந்த மாதிரி they will sponsor his hospital expenditure. I've seen cremation, the lawyer will do the cremation, sponsoring the cremation.
Next is notice of day for receiving evidence of applicant indigency. அப்படின்னா என்ன? இந்த மாதிரி ஒருத்தனை இன்டைஜென்ட்டா நாங்க எக்ஸாமின் பண்ண போறோங்கிறது கோர்ட் நோட்டீஸ் போர்ட்லயும் மற்ற இடத்துலயும் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் இவங்களோட பண்ணணுங்கிறது எதுக்கு? There might be somebody who can come and tell the court he is not intelligent. Or there may be little more person who can come and say yes, he is really intelligent. Intelligent வந்து it is just a term to say he is incapable. Procedure of hearing என்ன? Procedure of hearing is the applicant or his agent should be examined. All records of evidence should be examined before court. Next is நீங்க பார்த்தா அந்த ரிப்போர்ட் வருது இல்லையா அந்த மினிஸ்டீரியல் ஆபீசருக்கு, அந்த அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாத்தையும் வந்து வச்சுக்கணும். அப்புறம் தி கோர்ட் கேன் எய்தர் அலோவ் ஆர் ரெஃப்யூஸ் டு permit the petitioner to sue as indigent. இப்போ வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் அலௌட் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பிளைண்ட வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு the court should proceed as though court fees is paid and they will proceed. நான் லேட்டர் வந்து இப்போ டிஃபெண்டன்ட் இதுலயோ கவர்மெண்ட் பேர்லயோ லேட்டர்லயோ இப்போ வந்து அந்த இன்டைஜென்ட் பர்மிஷன் கொடுத்ததை வித்ரா பண்ணி லேட்டர் வந்து இவன் இன்டைஜென்ட் இல்ல he should proceed with as a regular இதுன்னு the court can declare when it is brought to the notice of the court regarding the instances that we saw in 5. கையில ஒரு 3 இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? அக்ரிமெண்ட் போட்டான், லிட்டிகேஷன் ரன் பண்றா, வேற யாரோ பின்னாடி இருக்கா, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது இல்லையா? அந்த மாதிரிலாம் காமிச்சாக்க கோர்ட் கேன் ஆல்வேஸ் ரீகால் தி ஆர்டர் ஆஃப் டிக்ளேரிங் ஹிம் அஸ் இது. அதே மாதிரி இந்த 9A பொறுத்த வரைக்கும் 4 மணி எடுத்தாங்க. இதோட வில் ஃபினிஷ் டுடே. என்னன்னாக்க he should not go unrepresented இல்லையா? அந்த அன்டைஜென்ட் பர்சனுக்கு கோர்ட் கேன் ஆஸ்க் தி கவர்மெண்ட் லீடர் டு ரெப்ரசன்ட் தி இன்டைஜென்ட் பர்சன். பட் இப்போ என்ன இது பண்ணிட்டா அப்படின்னாக்க, இந்த கோடு டிட்டர்மைன் பண்ணும் போது பார்த்தேன்னாக்க நம்ம ஊர்ல இந்த இதெல்லாம் கிடையாது. வாட் யூ கால் என்ன லாயர்ஸ் அவங்க எல்லாம் நம்ம ஊர்ல இந்த இதுல போடுறாங்க லீகல் எய்ட் லாயர்ஸ். அப்ப லீகல் எய்ட் லாயர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இந்த கோடு ஃப்ரேம் பண்ணும்போது. So it said government leader will, the court can ask the government leader to represent. இப்பெல்லாம் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி இன்டைஜென்ட்னாலே லீகல் எய்டுக்கு எழுதி கோர்ட் will ask a lawyer to be appointed. அப்போ வந்து அந்த லாயர் will இது where the indigent person succeeds na, the court வந்து should calculate the court fee and collect it from him. இப்போ வந்து where the indigent fails அப்படின்னாக்க தி அவ்வளவுதான், நத்திங் கேன் பி டன். அவ்வளவுதான், வாட் இஸ் ஆல்ரெடி சார்ஜோ அந்த இது பண்ணிட்டு போனதுதான். பட் ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா, வேர் he withdraws அப்படின்னா he has to pay the court fee and go. Suit abates அப்படின்னா என்ன? Suit abates na, a person died, there is no other person who can come into as representative அப்படின்னா the government will step into the estate of the deceased plaintiff. Escheat estate படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? escheat estate where there is no other heir na, it will fall on the government.
டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸும் எஸ்ஜி டெஸ்டேட்டும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இட் கேன் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் சே ஐ வில் பே தி கோர்ட் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இட் கேன் பி டீம்ட் அஸ் அ பார்ட்டி recover the amount of court fee later from the person or the property that is liable for payment of court fee. இப்போ ஒரு வாட்டி ஒருத்தரோடைய அப்ளிகேஷன் டு சூ அஸ் இன்டைஜென்ட் பர்சன் டிஸ்மிஸ் ஆயிடுதுன்னா he is not entitled to file an indigent application in any other proceedings. Similar proceedings. For suit, he files an application that is dismissed. He wants to file one more suit. He is not entitled. அதான் கடைசியில வந்து பவர் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் டு ப்ரொவைட் ஃப்ரீ லீகல் சர்வீசஸ் ஆஃப் இன்டைஜென்ட் பர்சன். நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி இன்னைக்கு வந்துட்டு வேர் தி கோர்ட் வில் அப்பாயிண்ட் லீகல் எய்ட் கவுன்சில். நம்ம வந்து வில் ஸ்டாப் ஹியர் டுடே. ஏதாவது டவுட் இருந்தா வில்